এই ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে তো আমাকে? Okay. So box 15.1 is observing stationary waves. আমরা আজকের ক্লাসে ইনশাআল্লাহ observing stationary wave এটা ডিসকাস করব এবং পরের যে সেকশনটা রয়েছে we will discuss that section too. What is that section? This is section stationary waves and musical instrument. কিভাবে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো নোটস এন্ড নোটস গুলো ফর্ম হয়, determining the wavelength of the speed of sound. Yes, we will discuss in short. Okay, so let's start. This experiment is known as Meldis experiment, and it can be extended to investigate the effect of changing the length of the string, the tension in the string, and thickness of the string. Right? Microwaves data করা হয়েছে, but most common examples what we do is for the tuning fork example. আমরা tuning forkটাকে example explain করে নেই. I hope microwaveটা তোমরা easily বুঝে ফেলবা. Tuning fork-এর ক্ষেত্রে stationary wave এর যে ফরমেশনটা, this is quite interesting and quite surprising and quite very specific that you can do it at your home, right? এই সেটআপটা যদি আমাদের হাতে থাকে যে একটা ওয়াটার, একটা বড় একটা মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে আমরা ট্রান্সপারেন্ট সিলিন্ডারের মধ্যে বা নন ট্রান্সপারেন্ট সিলিন্ডারের মধ্যে ওয়াটার নিব, এরপর একটা হলো টিউব, দুটো এন্ডি ওপেন, এরকম একটা হলো টিউব নিয়ে কি করব, আমরা টিউনিং ফর্ককে হিট করে এর উপরে ধরবো, ধরে আমরা এই হলো টিউবটাকে আপ এন্ড ডাউন কি করব, মুভ করব। আস্তে 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 যদি নিচের দিকে আমরা মুভ করতে থাকি, at one point we'll hear the sound, the loud sound, and again we will see the loudness is decreasing. Again, it's almost no sound. And after that, loudness is increasing. There will be another loud sound. And again, there will be no sound, loud sound, no sound, loud sound. And it is no sound, loud sound. It a form কেন হচ্ছে? এটা ফর্ম হচ্ছে because আমরা যে টিউনিং ফর্কের সাউন্ডটা জেনারেট করেছি, এই সাউন্ডটা এয়ারের থ্রুতে ওয়াটারে গিয়ে রিফ্লেক্ট করতেছে, ওয়াটার সারফেস থেকে রিফ্লেক্ট ব্যাক হয়ে আবার আমাদের কাছে ব্যাক করতেছে। So you see, there is superposition between the generated wave and the reflected wave. So there will be a distance where they will constructively meet, and there will be a distance where they will destructively meet. So constructively যেখানে তারা meet করবে, they will produce destructive interference, right? No, constructively meet করলে constructive interference দিবে, and constructive interference এর জন্য we'll hear the loud sound. And if they meet at a pattern that generates destructive interference, we'll hear no sound on those points, right? So this is an example that the formation of stationary wave যেটা আমরা বললাম. Now regarding formation of stationary wave, any questions? Experiment related? No. তাহলে আমরা একটু নিচের দিকে দেখি যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লানেশনটা তারা কি কি নিয়ে আসছে। দেখো, এই যে দেখো একটা এক্সাম্পল, দিস ইজ একটা ওয়েভ নিচের দিকে মুভ করতেছে, এখানে রিফ্লেক্ট করে সে তার বেন্ডিংটাকে অপোজিট করে আবার ব্যাক করলো। সো কোন পয়েন্টগুলোতে নোটস এন্ড নোটস জেনারেট হয়েছে সবগুলো কিন্তু এখানে স্পেসিফিক। তাহলে আমরা কোথায় কোথায় লাউড সাউন্ড পাবো? At B we will get a loud sound at the top part, at the first intersection between the waves and the reflected waves we'll hear no sound, and at the middle where the second anti-note is, right, we'll get that page, we'll get the second loud sound, and at the bottom we'll get again no sound. So these are the positions where there will be loud sound, no sound, loud sound, no sound, right? So this is the presentation, graphical presentation of the scenario that actually ki ekhane hote jacche. But in terms of wavelength, look at that, look at the graph A. Isn't it lambda divided by 4? Yeah. Of course it is lambda divided by 4, right? So at lambda divided by 4 we get an constructive interference, right? Yeah. And after that, if you look at the whole thing, it is actually 3 lambda by 4. 3 lambda by 4, what does that mean? 3/4 of a complete wave, which means if there is 1/4 more, it will be a whole complete wavelength, right? তাহলে 3 lambda by 4 এই ইনফরমেশন যদি আমরা জানি, খেয়াল করো আমরা কি বের করতে চাচ্ছি, আমরা ওয়েভ লেন্থ বের করতে চাচ্ছি, রাইট অর রং? বাট আমরা কি ওয়েভ লেন্থ কি বের করতে পারবো? আসলে পারবো কিভাবে? লাউড সাউন্ড, কোয়াইট সাউন্ড, এটা দিয়ে আমরা ওয়েভ লেন্থ বের করতে পারবো। কিরকম? ফার্স্ট যে লাউড সাউন্ডটা আমরা শুনতে পারবো, it is obviously that lambda divided by 4, the smallest distance, right? If it is lambda divided by 4
and if I can measure that length from the water surface to the top part of the tuning fork যেখানে আমি ধরেছি টিউবটার উপরের পার্টটুকু, হ্যাঁ, I mean tuning fork যেখানে ধরেছি এখান থেকে ওয়াটার সারফেস যেখানে আছে এয়ার কলামটা, let's look at the first diagram again. আমি প্রথম ডায়াগ্রাম কথা বলতেছি, এই পার্টিকুলার ডায়াগ্রামের কথা তোমাদেরকে বলতেছি, this one, right, this part এখান থেকে এই পর্যন্ত, হ্যাঁ, এইটা যদি আমাদেরকে ফার্স্ট লাউড সাউন্ড দেয়, this is nothing but the lambda by 4, right? আমি যদি এই লেন্থটাকে মেজার করে ফেলতে পারি, then that length is lambda by 4 for sure. If that length is lambda by 4, then what is lambda? That length times 4. Simple. বুঝো নাই? Let me stop the screen sharing and let me show at the board. আমি যেটা বলছিলাম যে আমি যে এয়ার কলামটা পেয়েছি, হ্যাঁ, আমি একটু ড্র করে দেখাই। ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এই মেজারিং সিলিন্ডার, হ্যাঁ, এই মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে আমি একটা ট্রান্সপারেন্ট হলো টিউব দিয়েছি, তো এই হলো টিউবটার কোথায় কোন পর্যন্ত ওয়াটার আছে, এই পর্যন্ত ওয়াটার আছে, তো and if it is something generating lambda divided by 4, এটা যদি আমাকে lambda divided by 4 এরকম একটা ওয়েভ জেনারেট করে দেয় এই মোমেন্টে, then I can measure this length, right or wrong? This is lambda divided by 4, right? And if I measure it, let's say the length is 0.25 meters. Measure করে দেখলাম এই লেন্থটা কতটুকু, 0.25 meters. Now if that length is equals to 0.25 meters, sorry, 0.25 meters, at the same time that length equals to lambda divided by 4, then I can calculate the lambda, right? What is the lambda? Lambda is 4 times 0.25 meters, which is 1 meters, right or wrong? Right. So 1 meter is the correct answer. তাহলে দেখো আমরা এই রেজোনেন্স টিউব, this is called actually resonance tube, right? Resonance tube with tuning fork, and the tuning fork use করে আমরা এই টিউনিং ফর্কের known frequency তে আমি এদেরকে ভাইব্রেট করেছিলাম. Through that vibration we hear the first loud sound at lambda divided by 4. We stop there, we measure the length, and the length was 0.25 meters. At that length, we know this is the first loud sound. It must be lambda divided by 4. If it is lambda divided by 4, why it is lambda by 4? Clear now? Yes. If it is the lambda divided by 4, then that lambda divided by 4 equals to 0.25. This is the length. And so lambda is 0.25 into 4. So it is 1 meter. Right? Anyone needs clarification? Anyone? Abu Ubaida, Nabila, any clarification required? No, sir. No, sir. ঠিক আছে, তাহলে আমরা সামনের দিকে ফরওয়ার্ড করি, and let me resume the screen sharing. পরের পার্টটাতে তারা একই স্টাইলে দেখো এখানে লাউড সাউন্ড, কোয়াইট সাউন্ড একটা ম্যানিফেস্টেশনটাকে শো করেছে। আমি এটা ডিসকাস করতে চাচ্ছি না, বিকজ এখানে যতটুকু ডিসকাশনের প্রয়োজন সামারিটা আমি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলেছি। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সামারি, ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার। তোমরা এই রিলেটেড যত কোশ্চেন এখানে থাকবে ইনশাআল্লাহ তোমরা অ্যানসার দিতে পারবে। ওকে ওকে, বাট যেহেতু তোমাদের একটা বাসায় পড়ার টাস্ক ছিল, এই আলোচনার পর তোমাদের মনে কোনো কনফিউশন ছিল, যে কনফিউশন গুলো এখনো ক্লিয়ার হয় না, এরকম কি কোনো কনফিউশন আছে? ফার্দার পড়ছিলা বাসায়? আরাম পড়ছিলেন? নাবিলা পড়ছিলা? আবু উবাইদা পড়েছিলেন? Yes, sir. Any confusion, Nabila? Any further confusion that is not cleared so far through my discussion? In an open air column, how does the wave reflection happen? And then they superpose. আচ্ছা ঠিক আছে, চলো এটা আমরা একটু পড়ে ফেলি। হ্যাঁ, ওপেন এন্ডেড এয়ার কলামের ক্ষেত্রে কিভাবে রিফ্লেকশনটা জেনারেট হয় এবং কিভাবে তারা সুপারপোজ করে। গুড কোয়েশ্চেন, লেটস রিড। নাবিলা তুমি নিজেই পড়ো। দ্য এয়ার ইন আ টিউব। The air in a tube which is open at both ends will vibrate in a similar way to that in a closed column. Take an open-ended tube and blow gently across the top. You should hear a note whose pitch depends on the length of the tube. Now cover the bottom of the tube with the palm of your hand and repeat the process. The pitch of the note now produced will be about an octave higher than the previous note, which means that the frequency is approximately twice the original frequency.
It is rather surprising that a standing wave can be set up in an open column of air in this way. What is going on? Figure 15.12 compares Hold the on. situation. 15.12 আমরা দেখে নেই, এটা হচ্ছে আমাদের 15.12, ঠিক আছে? 15.12 আর 14.12 তোমাদের বইটাতে এখানে 14.12, সফট কপিতে 15.12। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এ তে নিচে একটা ক্লোজ এন্ড, এয়ার একটা সাউন্ড ওয়েভ যাচ্ছে, রিফ্লেক্ট হচ্ছে, বাট ফর বি ইট ইজ সামথিং সিন্স ইট ইজ ওপেন, রাইট? এখানে একটা আমরা ইনস্টেড অফ কোয়ার্টার ওয়েভ, এখানে আমরা একটা হাফ ওয়েভ দেখতে পাচ্ছি। A half wave is going and half wave is reflecting back, right? So এটা কেন হচ্ছে এটা আমরা ক্লারিফাই করব। So this is about 15.12 যেটা তারা বলছিল। What is going on? Figure 15.12. Carry on. Figure 15.12 compares the situation for open and closed tubes. An open-ended tube has two open ends, so there must be an antinode at each end. There is a node at the midpoint. Hold on. For কি বললো তাহলে? কি বললো তাহলে? For open-ended tube has two open ends. Two open ends, right? তাহলে two open ends যদি হয়, open end এর সাধারণত কি জেনারেট হয়? ওপেন এন্ডে কি জেনারেট হবে এখানে? ওপেন এন্ডে অ্যান্টাইনোড জেনারেট হয় সব সময়। তাহলে ওপেন এন্ডে যদি অ্যান্টাইনোড জেনারেট হয় তাহলে দুটো এন্ডেই দুটো অ্যান্টাইনোড জেনারেট, রাইট? কিভাবে হচ্ছে এই প্রসিজারটাতে কিন্তু আমরা এখনো যাই, মানে আমরা জাস্ট সিম্পল ফেনোমেননতে নিলাম। দেখো এতে কি দেখা যাচ্ছে, উপরের পার্টটাতে অ্যান্টাইনোডস, তাহলে বি তে উপরের পার্টে অ্যান্টাইনোডই হবে ফর শিওর, রাইট? এন্ড তোমার নিচের পার্টটাতে আরেকটা অ্যান্টাইনোড জেনারেট হচ্ছে বিকজ দিস ইজ অলসো অ্যান ওপেন এন্ড। নাও কিভাবে এটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, জাস্ট গো উইথ দ্য বেসিস। আমাদের প্রথম বেসিসটা হচ্ছে ওপেন এন্ডে অ্যান্টাইনোড জেনারেট, ক্লিয়ার? সো ওপেন এন্ডে যদি অ্যান্টাইনোড, বিকজ ক্লোজ এন্ডে তো নোড জেনারেট হবে, ওপেন এন্ডে অবশ্যই তাহলে অ্যান্টাইনোড হবে। তাহলে দুটো ওপেন এন্ড থাকলে দুটো অ্যান্টাইনোড জেনারেট হবে। তাহলে মিনিমাম শর্টেস্ট লেন্থের ক্ষেত্রে আমরা দুটো অ্যান্টাইনোড অবজার্ভ করব। ইট কুড বি 3, ইট কুড বি 4, ইট কুড বি 5, 6, 7, বাট মিনিমাম দুটো অ্যান্টাইনোড আমরা ওপেন এয়ার কলামের ক্ষেত্রে পাবো। ক্লিয়ার? কেন? বিকজ ইট ইজ ওপেন এট টু এন্ডস। টু এন্ডস ওপেন হলে দুটো অ্যান্টাইনোডস পাবো ফর শিওর। ক্লিয়ার? এই পর্যন্ত ক্লিয়ার? ঠিক আছে, সামনে আগে আমরা নাবিলা পড়ো। For a tube of length L, you can see that in the closed tube, the standing wave formed is 1/4 of a wavelength. So the wavelength is 4L. Whereas in the wavelength open is 4L, clear? Because this is lambda by 4. L equals to lambda by 4. So what is lambda? L into 4. So this is 4L. Clear? Next. Whereas in the open tube, it is half a wavelength, giving a wavelength of 2L. Clear? 2L kemne bolo? This is L equals to lambda by 2. So lambda equals to 2L. Same approach. Yes. Carry on. Closing one end of the tube thus halves the wavelength of the node, and so the frequency doubles. Actually, this is the explanation. অর্থাৎ আমরা যখন frequency doubles, তা নাকি closing one end of the tube does half the wavelength. তোমাদের ক্ষেত্রে এখানে হাফ লেখা আছে না ডাবল? ওয়েভলেন্থটা কি ডাবল দেখাচ্ছে? না, এখানে ওয়েভলেন্থ অ্যাকচুয়ালি কমে গেছে, উল্টা হয়েছে। তোমাদের ক্ষেত্রে একটা ভুল আছে, কারেকশন নিয়ে নাও। সো ওয়েভলেন্থ ইজ গেটিং হাফড বিকজ ওয়েভলেন্থ তো ছোট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগে যে ওয়েভলেন্থটা ছিল, ওয়েভলেন্থটা ইজ ওয়াজ 4L, নাও ইট ইজ 2L। ও না না না, ওয়েভলেন্থ বেড়ে গেলে তো ফ্রিকোয়েন্সি অবশ্যই কমে যাবে, and wavelength বেড়ে গেলে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে, তাই না? এটা তো they are in opposite, right? Right. So closing the one end of the tube does half the wavelength of the nodes, so the frequency doubles. Clear? Nabila, clear তোমার confusion বাবা? Yes, sir. Okay, so দুটো ফ্যাক্টর এখানে মনে রাখতে হবে। First factor is antinodes will always be generated at the open end, and second factor is since the wavelength with that theory, wavelength gets halved, frequency will be double. Right? Okay. আমরা পরের ডিসকাশনটাতে চলে যাই, stationary wave and waves and musical instrument. Okay, so okay, ready? Correction done?
আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে পড়তে হেল্প করবো সামি স্টেশনারি ওয়েভস এন্ড মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস সামি পড়ো The production of different notes by musical instruments often depends on the creation of stationary waves. Figure 14.1. For a stringed instrument such as a guitar, the two ends of a string are fixed, so notes must be established at these points. হোল্ড অন ক্লিয়ার স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে গিটারের স্ট্রিং আমরা যখন প্লাগ ইন করি স্ট্রিং এর দুটো এন্ড তো ক্লোজ দুটো জায়গায় টাই করা তাই না আমি যখন প্লাগ ইন করি কি করি মাঝখানে পার্ট থেকে নিচের দিকে নেমে নিয়ে আসি ছেড়ে দিয়ে এটা উপরের দিকে চলে যায় এটা অসিলেট করে তাই না বাট অসিলেট যখন করতেছে the wave is something like this half of the complete wave right half of the complete wave তাহলে এখানে যে ওয়েভ লেন্থটা জেনারেট হবে that is double with the length of the string 12 right okay fine carry on When the notes must be when the string is plugged halfway along its length, it vibrates with an anti-note at its midpoint. This is known as the fundamental mode of vibration of the string. The fundamental frequency is the minimum frequency of a stationary wave for a given system or arrangement. hold on clear so fundamental frequency হচ্ছে মিনিমাম যে ফ্রিকোয়েন্সির জন্য স্টেশনারি ওয়েভটা এখানে জেনারেট হবে লাস্ট দিন আমরা যে স্প্রিং এর এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম রাইট সো স্প্রিংটাকে খুব অল্প ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করানো হচ্ছিল তো আমরা প্রথম যে ওয়েভটা পেয়েছিলাম দ্যাট ওয়াজ হাফ অফ দ্য কমপ্লিট ওয়েভ রাইট ভেরি ইজি পেয়েছিলাম আর যখন আমরা এটাকে কি করতেছিলাম একটা কমপ্লিট ওয়েভ বা টু কমপ্লিট ওয়েভ জেনারেট করতে চাচ্ছিল টিচারটা সে কিন্তু অনেক জোরে জোরে অসিলেট করছিল মানে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ইনক্রিজ করেছিল রাইট so this is not definitely the minimum frequency it is a little more than minimum right so minimum কোনটা যেখানে আমার ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছিলাম অর্থাৎ half of the complete wave যেখানে জেনারেট হয়েছিল and it was just looking like half of the wave that's why it is fundamental clear okay Figure 14.1. When a guitar string is plugged, the vibrations of the string continue for some time afterwards. Here you can clearly see a note close to the end of its string. hold on তাহলে আমরা এন্ড অফ স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে দেখো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি নোটস দেখতে পাচ্ছি না এখানে যদি আমরা এন্ড অফ স্ট্রিং চিন্তা করি উই সি নোটস আর এই পার্টিকুলার উপরের দিকের পার্টটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ অসিলেটিং a little more and তার উপরের দিকে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা again notes because ওই পয়েন্টটা আবার কি আটকানো আছে তাই না ঠিক আছে similarly the air column inside a wind instrument is caused to vibrate by blowing right air column inside a musical instrument that uses air to produce sound like bashi flute right flute এর ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা যখন রাইট ফু দেই তখন কি হয় এই বাতাসটা ভিতরে কি অসিলেট করে in such a way it generates sound so sound শুধু vibration through objects এর জন্য হয় না it can be vibration through air okay and অনেক ক্ষেত্রে it's just hitting because hitting generates vibration like plug-in like hitting the drum আমরা যে তোমার different তবলা বা এই জাতীয় যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আছে যেগুলো তোমার হিট করতে হয় to produce sound right anyway And the note that is hard depends on a stationary wave being established. By changing the length of the air column as bone, the note can be changed. Alternatively, both can be uncovered so that the air can vibrate more freely, giving a different pattern of notes and time. right এই যে আমরা ডিফারেন্ট সময় ডিফারেন্ট লাইক জায়গায় ধরে রাখি এবং ছেড়ে দেই ধরে রাখি ছেড়ে দেই তাহলে যেখানে ধরে রাখতেছি মানে কি এদিকে আমি এয়ারকে যেতে দিচ্ছি না যেটাখানে ছেড়ে দিচ্ছি ওইখান দিয়ে আমি এয়ারকে পাস করতে দিচ্ছি তাই না সো ডিপেন্ডিং অন কোন জায়গাটুকুতে আমি আমার হাতটাকে স্টিক রেখেছি এটার উপর ডিপেন্ড করে নোটস এন্ড নোটসটা কি করবে ভ্যারি করবে বিকজ দে গট আ ডিফারেন্ট লেন্থ টু অসিলেট সো ডাজ দেয়ার position of producing notes and anti-notes will be different too clear In practice, the sounds that are produced are made up of several different stationary waves having different patterns of notes and anti-notes. For example, a guitar string may vibrate with two anti-notes along its length. This gives a note having twice the frequency of the fundamental and is described as harmonic of the fundamental. The musician's skill is in stimulating the string or air column to produce a desired mixture of frequency. yes so এখানে একটা ছোট ইনফরমেশন আমাদেরকে আসলো হারমোনিক অফ দা ফান্ডামেন্টাল কখন জেনারেট হয় যখন আমরা এই দেখো this gives a note having twice the frequency কোনটার জন্য
যখন আমরা ফর এক্সাম্পল a guitar string may vibrate with two antinodes along its length দুটো অ্যান্টাই নোডস মানে কি এই যে আমরা একটু আগে যে এয়ার কলামটা দেখতে পাচ্ছিলাম এয়ার কলামের ক্ষেত্রে যেটা ছিল ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি টু অ্যান্টাই-নোডস রাইট দিস ওয়ান অ্যান্টাই-নোড and this one like 14.12 তোমাদের ডায়াগ্রামে দুটো অ্যান্টাই-নোড কিন্তু আমাদের এখানে ছিল রাইট বাট এটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এই ডায়াগ্রামটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে না যেটা আমরা কথা বলতেছি বিকজ আমরা যে কথা বলতেছি গিটার স্ট্রিং সো গিটার স্ট্রিং এর দুটো এন্ড তো অলরেডি ক্লোজ দুটো এন্ড ক্লোজ মানে হচ্ছে ওই দুটো এন্ডে নোটস থাকবে দুটো এন্ডে যদি দুইটা নোটস থাকে তাহলে মাঝখানে একটা নোটস এবং দুটো অ্যান্টাই নোটস থাকা পসিবল তাহলে টোটাল নোটস এর সংখ্যা হতে হবে তিনটা অ্যান্টাই নোটস এর সংখ্যা হবে দুইটা রাইট অর রং দুইটা অ্যান্টাই নোটস রাইট ঠিক আছে ক্লিয়ার পুরো বাস The frequency of a harmonic is always a multiple of the fundamental frequency. The diagram shows some of the modes of vibration of a fixed length of string, figure 14.14, and an air column is a tube of a given length that is closed at one end. ওকে তাহলে ফিগার 15.14 দেখে নিই আগে একটা ফিক্সড লেন্থ অফ স্ট্রিং 15.14 এই যে 15.14 ফিক্সড এন্ড একটা তো হচ্ছে 15.15 ক্লোজ এন্ড রাইট একটা ক্লোজ এন্ড একটা ওপেন এন্ড তো বলতেছে এই রেফারেন্স দিয়ে এই পার্টিকুলার দুটো ফিগারের রেফারেন্স দিয়ে diagram shows some of the modes vibrates of a fixed length of string and an air column in a tube of a given length that is close to one end so fixed length of the string and for air column তার নিচেটা হচ্ছে 15.15 14.15 টা কার জন্য দেখা যাচ্ছে এয়ার কলামের জন্য and তারা বলতেছে frequency of a harmonic মানে কি যেখানে নোটস গুলো জেনারেট হবে অ্যান্টাই নোটস গুলো জেনারেট হবে এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল যে ফ্রিকোয়েন্সি আমরা পেয়েছিলাম তারই মাল্টিপ্লিকেশন either it's twice or triple or quadruple or 5 times কি বলে 5 times কে anyway 6 times or something like this এইভাবে এই মাল্টিপলে তারা কি করতে থাকবে ইনক্রিজ করতে থাকবে তাহলে আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখি ঘটনাগুলো ঘটছে কিনা look at that fundamental frequency তে lambda equals to 2L clear and f is f naught is just showing the fundamental frequency clear second harmonic যেখানে আমরা তিনটা নোটস পেয়েছি দুটো অ্যান্টাই নোট পেয়েছি যেটা আমরা একটু আগে মাত্র বলতেছিলাম হারমোনিক রাইট খেয়াল আছে সামির ওকে তাহলে তিনটা নোটস দুটো অ্যান্টাই নোটস এর জন্য ল্যামডা ইকুয়ালস টু এল ঠিক আছে আমি যদি এই সিনারিও জেনারেট করতে পারি যে ওয়েভলেন্থটা আমি এখানে পাবো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল টু দ্য লেন্থ অফ দ্য কলাম রাইট or length of the string to be specific because we talk about the string here right so if this is that then fundamental frequency is actually going to be double right why because wavelength is halved wavelength আগে ছিল 2L এখন হইছে L তো wavelength যদি half হয় frequency কি হবে double so frequency is 2F naught clear next third harmonic মানে কি তিনটা অ্যান্টাই নোটস তো সেকেন্ড হারমোনিক দুইটা অ্যান্টাই নোটস ফান্ডামেন্টাল এন্ড একটা অ্যান্টাই নোটস মনে রাখার সুবিধা হ্যাঁ and third harmonic তিনটা অ্যান্টাই নোটস মানে এখানে একটা নোটস সবসময় বেশি থাকবে সো চারটা নোটস এখানে জেনারেট হবে and if it is such lambda equals to 2/3L clear 2/3L প্রুফ করতে পারবা 2/3 yes so the 3/4 হচ্ছে lambda equals to 3/2 মানে হচ্ছে 1.5 lambda and so lambda equals to 1/1.5 which is 2/3 into L correct and this lambda is actually 2/3 of the sorry it is actually how many times 3 times less than the fundamental wavelength right so definitely frequency is going to be 3 times more that's why the frequency is 3F naught clear absolutely Nabila Abu Baida absolutely clear baba Yes, sir. okay তাহলে আমরা এটা দেখলাম এবার আমরা সেকেন্ডটাতে দেখে আসি সেকেন্ডটাতে কি ছিল একটা ক্লোজ এন্ড এন্ড अनदर ওয়ান ইজ ওপেন এন্ড এটা কি এয়ার কলাম কিন্তু হ্যাঁ মাথায় রাখতে হবে 15.14 or 14.14 is for a string and 15.15 or 14.15 as per your book it is one end is closed right অর্থাৎ এয়ার কলামটা যাচ্ছে ভাইব্রেট করে ওই এন্ড কলাম থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে চলে আসতেছে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না এন নোটস জেনারেট হবে একটা এন্ডে আদার এন্ডে অ্যান্টাই নোটস তো একটা নোটস একটা অ্যান্টাই নোটস সিম্পল now this lambda equals to 4L any doubt because this is 1/4 of a lambda right if it is 1/4 lambda equals to L
So lambda equals to 4L. Simple. তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিটা এখানে কি? F naught, fundamental frequency. How about the second harmonic? Second harmonic এর ক্ষেত্রে তাহলে কয়টা অ্যান্টাই-নোডস বলেছিলাম? No, দুইটা অ্যান্টাই-নোডস। সিম্পল। দুইটা অ্যান্টাই-নোডস। দুইটা অ্যান্টাই-নোডস মানে কি? This is 4/3L. Lambda equals to 4/3L. কিভাবে? কতটুকু ল্যামডা আছে এখানে? 3/4 ল্যামডা। তাহলে lambda equals to 4/3L. Simple. So frequency is how much? 3 times. Can I 3 times? Because lambda is getting 1/3. Look at that. Lambda ছিল 4L was for the fundamental frequency. Now it is 4L divided by 3. 4L by 3 মানে কি? It is 3 times less. Right? 3 গুণ ছোট হয়ে গেছে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি কি হবে? 3 গুণ বেড়ে যাবে। সিম্পল। থার্ড হারমোনিকে তাহলে কয়টা অ্যান্টাই-নোডস? 3টা অ্যান্টাই-নোডস। মানে কি? This is 1.25 lambda. Right or wrong? If it is 1.25 lambda মানে কি? 5/4 lambda. So what is lambda? 4/5L. So if it is such, কত গুণ হয়েছে আমার এটা? 1/5 আমার ল্যামডাটা কমে গিয়েছে, রাইট? 5 টাইমস কমে গেছে প্রথমটার অ্যাসপেক্টে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি will be 5 times with the fundamental frequency. You see, if F0, 3F0, 5F0 এভাবে কিন্তু এটা ইনক্রিজ করতে থাকবে। সো পরের অর্ডারটা আমরা বুঝতে পারতেছি 7F0. But for this string it was F0, 2F0, 3F0, 4F0, 5F0, right? তার মানে কি? এটা জাস্ট একটা রেগুলার ইন্টিজার দিয়ে ইনক্রিজ করতেছে ফর দি স্ট্রিং, এন্ড ফর দি ওয়ান এন্ড ক্লোজ এয়ার কলাম এটার জন্য 135 এই স্টাইলে তারা কি করতেছে? তাদের ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সির অ্যাসপেক্টে তারা ফার্স্ট হারমোনিক সেকেন্ড হারমোনিকে আমাদের কি দিচ্ছে? একটা চেঞ্জ বা একটা প্যাটার্ন আমাদেরকে দিচ্ছে। ইন বিটুইন, খেয়াল করো, ইন বিটুইন F0 to 3F0 there will be no such pattern, it will be just haphazard. বিকজ আমি F0 এ গিয়ে যদি আমি একটা স্ট্রাকচার পাই ফান্ডামেন্টাল, 3F0 এ গিয়ে সেকেন্ড হারমোনিক পাই, মাঝখানে কি? It's just not the harmony that is going and coming back. I will get the exact diagram like this. I will get a different diagram. Some part it will be constructively interfering, some part it will be disturbing, but it's not going to be a regular pattern like this. Harmonic, there is no harmony between, right? It is just unharmonic. তাই না? বুঝতে পেরেছ? থার্ড ফিফথ এর মাঝখানে তাই হবে। থার্ড এবং ফিফথ এর ওই যে দেখলাম আমরা ভিডিওতে দেখলাম যে ফ্রিকোয়েন্সিকে অ্যাডজাস্ট করতে ইনক্রিজ করতে ইমেজটা আসতেছিল না, বিকজ ইউ হ্যাভ টু হিট এট দি এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি রিকোয়ার্ড ফর দিস পার্টিকুলার লেন্থ। এই লেন্থের অ্যাসপেক্টে একটা এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে, ওই এক্সাক্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে তুমি যদি অসিলেট না করো তাহলে তুমি ওই হারমোনিটা পাবা না। So you have to watch that video again, right? I will publish it inshallah. I publish করছি না ভিডিওটা? আমি করছি তো? না আমি তোমাদের ইয়েতেই দিয়ে দিছি অলরেডি। না গ্রুপে মোস্ট প্রবলি দিয়েছি ইউটিউবে, রাইট। ওইখানে দেখে নিও লিংকটা, এখানে আবার দিয়ে দিব। আজকের ভিডিওটা ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিব। আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে। স্যার লাস্ট স্যাটারডেটা দেন। লাস্ট স্যাটারডেটা দেই নাই। হ্যাঁ, স্যাটারডে দিব। আমি তোমার এই যে ভিডিওগুলো যেগুলো দিচ্ছি এগুলো দেওয়া হয়ে গেলে তারপর ওগুলো আস্তে আস্তে দিতে থাকবো। আমার এখন 200টা ভিডিও জমা আছে, রেকর্ডেড ভিডিও, yet to be published. So আসবের স্যাটারডেটা দিব বেসিক্যালি আমরা চ্যাপ্টার 1 এর ভিডিও ইনশাআল্লাহ। Determining the wavelength, Sadiq, that's it please. Determining the wavelength and the speed of sound. So wavelength and speed of sound আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি বা মেজার করতে পারি আমরা একটু দেখে নেই। Since we know the adjacent nodes or antinodes of stationary waves are separated by half a wavelength. Nodes and antinodes সবসময় half of a wavelength দিয়ে কি হবে? Right or wrong? Adjacent nodes এই দুটোর মাঝখানে half of wavelength. দুইটা antinodes still lambda by 2, দুইটা nodes still lambda by 2. এটাই বললো। Since we know that adjacent nodes পরপর দুইটা nodes or antinodes of stationary waves are separated by half a wavelength, we can use this fact to determine the wavelength lambda of a progressive waves. If we also know the frequency f of the wave, we can find their speed v using the equation v equals to f lambda. So I know the lambda, I know the frequency, so
definitely I can calculate it, right? So দেখো এই যে অ্যান্টাই নোডস নোডস অ্যান্টাই নোডস নোডস অ্যান্টাই নোডস নোডস এন্ড অ্যান্টাই নোডস, কেন এই ক্ষেত্রে অ্যান্টাই নোডস নোডস অ্যান্টাই নোডস নোডস অ্যান্টাই নোডস নোডস এটা কেন হলো বলো তো, কে বলতে পারবা? ইন শর্ট, একটা শর্ট অ্যান্সারে এটা বলতে হবে। এই পার্টিকুলার সেটআপের জন্য দুইটা এন্ডেই কেন অ্যান্টাই নোড জেনারেট, রাইট? একটা এন্ডে কেন অ্যান্টাই নোড, একটা এন্ডে কেন নোডস না? বিকজ স্ট্যান্ডিং ওয়েভের ক্ষেত্রে তো আমরা জানি যে ইন জেনারেল এটা দুইটা এন্ডেই নোডস থাকে, কিছু এক্সেপশন ছাড়া। কোন এক্সেপশনে? ফরমেশন অফ দ্য স্ট্যান্ডিং ওয়েভে if one end is open তখন আমরা একটা দেখতে পাই one end একটা অ্যান্টাই নোডস, if two end is open we observe two অ্যান্টাই নোডস। যে আমরা এয়ার কলাম দেখলাম না, এয়ার কলাম ফরমেশনটা again আমি তোমাদেরকে শো করতেছি, ভালো করে খেয়াল করো। it is about figure 14.12 ab। এতে দেখো one end open, একটা অ্যান্টাই নোডস পাইছি, two end is open, দুটো অ্যান্টাই নোড পেয়েছি। তাহলে এই ক্ষেত্রে কোন এক্সাম্পলটা আমাদের পারফেক্ট? দুটো এন্ডই তো ওপেন, তাই না? একটা এন্ডে জাস্ট লাউড স্পিকারটাকে রাখা হয়েছে টু জেনারেট দ্য সোর্স, বাট ইট ইজ স্টিল ওপেন, রাইট? এন্ড at the end it is open too, so দুটো এন্ডে তাহলে কি জেনারেট হবে? অ্যান্টাই নোডস। So that was the answer because both ends are open. So the answer of my question is both ends are open, right? বলো বলো বাবা। নো, দুটো এন্ডই ওপেন। দেখো তুমি বলতে চাচ্ছ এখানে ক্লোজড এন্ড বলতেছো তারা, ওকে ফাইন। সো কেউ তাহলে একটা অ্যান্সার দাও, ক্লোজড এন্ড যদি এটা হয় এই পাশে তুমি লাউড স্পিকার রাখে তাহলে এখানে অ্যান্টাই নোড কিভাবে জেনারেট হবে? এখানে তো নোডস থাকার কথা, তাই না? তাহলে কেন এটা অ্যান্টাই নোড তারা বলতেছে? বাট তোমরা কি এটা বুঝছো যে দুই পাশে যদি ওপেন থাকে, লাউড স্পিকারের মাঝখানে আমি যদি গ্যাপ রাখি, ওই পাশে যদি ফাঁকা থাকে, এখানে কিন্তু দুই পাশেই নোডস জেনারেট হবে, অ্যান্টাই নোডস জেনারেট হবে, রাইট? রাইট অর রং? ফাইন, নোটস কিন্তু জেনারেট হবে না। তাহলে এই ক্ষেত্রে কেন নোটস জেনারেট হলো এটা আমরা একটু ফাইন্ড আউট করি, চলো। ওয়ান অ্যাপ্রোচ ইউজ, হোয়াট ইজ ইট বলো তো, প্রনাউন্সিয়েশনটা কি? Kahn's dust tube, figure 15.16. A loudspeaker sends sound wave along the inside of a tube. The sound is reflected at the close end. When a stationary wave is established, the dust, fine powder at the antinodes vibrates violently. It tends to accumulate at the nodes where the movement of the air is zero. Hence, the position of the nodes and antinodes can be clearly seen. আমরা এখনো অ্যান্সারটা পাই নাই, আমরা সামনের দিকে আগাতে থাকি, দেখি আমরা আমাদের অ্যান্সারটাকে পাই কিনা। বাট এই পার্টিকুলার এটা কিন্তু অলরেডি শেষ, তাহলে আমরা কি অ্যান্সারটা পাবো না? অ্যান্সারটা তাহলে কি বলো, কে আমাকে অ্যান্সার দিবা যে কেন ক্লোজ এন্ডে এখানে অ্যান্টাই নোডস জেনারেট হয়েছে এবং এই ক্লোজ এন্ডেও কেন অ্যান্টাই নোডস জেনারেট হয়েছে? সাউন্ডটা জেনারেট করছে, এটা ক্লোজ এন্ডে ক্লোজ, হ্যাঁ রাইট, ক্লোজ এন্ডে সাউন্ড রিফ্লেক্ট হয়। বাট এটা তো আমাদের খেয়াল করো, আমি তোমাদের একটু মজার ইয়ে দিই, হ্যাঁ? ক্লোজ এন্ডে, রাইট, ক্লোজ এন্ডে সাউন্ডটা রিফ্লেক্ট পায়। ক্লোজ এন্ডে গিয়ে যেহেতু সাউন্ডটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে, তার মানে ব্যাপারটা আসলে কেমন দাঁড়াচ্ছে যে এখানে গিয়ে নোট ফর্ম হতেই হবে, তাই না? নোট ফর্ম হতেই হবে যদি আমরা এখানে নোটস অ্যান্টাই নোটস প্যাটার্নটা চাই, তাই না? নট নেসেসারিলি এখানে নোটস ফর্ম হবেই। যদি এখানে আমরা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করি তখন এখানে অবশ্যই নোটস জেনারেট হবে, যেটা আমরা 15.12 তে দেখলাম। দেখো 15.12 তে আরেকবার চলে যাই, 14.12 যেটা তোমাদের বইয়ের রেফারেন্স। একটা এন্ড এখানে ক্লোজ, রাইট? সো ক্লোজ এন্ডে যখন সাউন্ডটা রিফ্লেক্ট হয়ে আসতেছে, নট নেসেসারিলি সে এই ফরমেশনটা আমাদেরকে দিবে, unless we hit with a proper frequency. আর প্রপার ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রপার লেন্থে গিয়ে কিন্তু সে আমাকে এই ফাস্ট লাউড সাউন্ড দিবে অ্যাট ইটস ওপেন এন্ড। এছাড়া কিন্তু অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে কিন্তু সে রিফ্লেক্ট করবে, অন্য স্টাইলে করবে। নট দি নোটস উইল বি ফর্মড অ্যাট দি এন্ড, রাইট? সেকেন্ড ইয়ার ক্ষেত্রেও সেম, লাইক যেহেতু আমার এটা দুটো ওপেন এন্ড, এটা আমাকে হারমোনি দিবে তখনই যখন দুটো এন্ডে আমার অ্যান্টাই নোটস ফর্ম হচ্ছে, রাইট? বাট এখানকার যে হারমোনিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ আ লিটল ডিফারেন্ট, যে হারমোনিটা আমাদের দুটো এন্ডেই অ্যান্টাই নোটস জেনারেট হয়েছে দো দে আর ক্লোজ। সো দিস ইজ আ বিট এক্সেপশন। এই পার্টিকুলার সেটআপ যেটা আমরা দুটো এন্ড ক্লোজ রাখি, দেখো দুটো এন্ড ক্লোজে কিন্তু আমরা এর আগে কিন্তু এটা পড়ি, খেয়াল করো।
স্ট্রিং ছাড়া কিন্তু দুটো এন্ড ক্লোজ আমরা করি না। করছি? Close So for air column, it is a little different to again right? For air column, it is a little different. But air column এর ক্ষেত্রে হলো যদি ওপেন এন্ড থাকে ওই ওপেন এন্ডে সাধারণত অ্যান্টাই নোড জেনারেট হয়, রাইট? বাট এখানে যেহেতু ওপেন এন্ডই নাই, দুটো এন্ডই ক্লোজ, রাইট? এখানে আমাদের অ্যান্টাই নোডই জেনারেট হচ্ছে। তার মানে দিস ইজ উইথ অ্যান এক্সেপশন, দিস ইজ ফর দি এয়ার কলামস। আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এয়ার কলামের দুটো এন্ড যদি ক্লোজ হয়, যেখানে আমরা এয়ারকে ভাইব্রেট করব, দুটো এন্ডে আমাদের হারমোনিতে অ্যান্টাই নোড জেনারেট। ক্লিয়ার? ওকে, ফাইন। সময় আছে আমাদের কোশ্চেন সলভিং এর। চ্যাপ্টার তো শেষ, তাই না? 5 মিনিট আছে, ঠিক আছে। আমাদের কোশ্চেন ছিল কোন পর্যন্ত? কোশ্চেন ছিল কোন পর্যন্ত বলো তো? 1 to 6। ঠিক আছে, আমরা 1 to 6 একটু কোশ্চেনটা একটা একটা করে হাঁটি হাঁটি পাপা করে আগাই নিয়ে দেখি আমরা সলভ করতে পারি কিনা। যদি একটা কোশ্চেন সলভ করা যায় 5 মিনিটে, একটাই। নাম্বার 1 পড়ে ফেলি আমরা কোশ্চেনটা। কি ছিল কোশ্চেনটা বাবা? stationary standing wave is set up on a vibrating string. Adjacent nodes are separated by millimeters. Calculate the wavelength of progressive wave. Of the stationary wave or progressive wave? কি বলতেছে? Stationary standing wave is set up on a vibrating string. Vibrating string, এটা string এর ক্ষেত্রে, তাই না? Okay, adjacent nodes are separated by 25 cm. দুটো নোডস কখন সেপারেটেড হয়? দুটো নোডস যদি জেনারেট হয় তাদের মাঝখানে adjacent যে ডিসটেন্সটা কতটুকু? এটা lambda by 2. If lambda by 2 is 25 cm, lambda is 25 into 2, which is 50 cm. So wavelength is 50 cm. Clear? Tick mark. এই বইয়ে লিখছো নাকি তুমি आंसर? তোমার কপি কোথায়? টাল্টি মাল্টি। এই তোমার টাল্টি মাল্টি, তোমার কপি কই? নতুন নতুন কপি কিনবা। এই তোমার কপি কই? তোমার রেড পেন কই? রেড পেন বের করো, রেড পেন বের করো। এই নাবিলা, তোমার কপি কই? ভাবছো আমি দেখতেছি না, ক্যামেরা অফ করে রাখছো না? I don't see actually. জানি মেরে দেখলাম। Picture, sir. এই আবু বাইদা, তোমার কপি কই? স্যার আছে স্যার। কই দেখতেছি না তো। দেখতেছি না তো বাবা তোমার কপি। আমি তো দেখতে পাচ্ছি একটা ব্ল্যাক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, আবু উবাইদা লেখা। তোমার উপরে এখানে কি লেখা বাবা তোমার লোগোতে? আবু উবাইদা। আবু উবাইদা। আবু উবাইদা, উবাইদা আবু উবাইদা। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আমরা বি তে চলে যাই। The distance from a node to an adjacent antinode. নোড থেকে একটা অ্যান্টাইনোডের মাঝখানে ডিসটেন্স কত? No, this is between two lambda by 2 তো হচ্ছে কি between two adjacent nodes or two adjacent antinodes. এবার বলতেছে একটা নোড এবং আরেকটা অ্যান্টাইনোড মাঝখানে ডিসটেন্স কতটুকু? lambda by 4. If it is lambda by 4, this is 12.5. Simple. ওইটার অর্ধেক, right or wrong? নাবিলা, আবু বাইদা, ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, thank you. ঠিক আছে, তাহলে with that let's stop it for today and we will take the clarification on the next class. I'm sending you the homework through your WhatsApp group till now. And just one more information, Saturday our class is at 1 p.m. right? 1 p.m. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.